Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Healthlink, brought to you here in the studios of QTV by myself and normally Khadija Tujalo, who is unavoidably absent today, but Pakaba Suso, who has been with us here, has kindly accepted to stand in for her. So we thank him very much. Thank you, Pakaba, for joining us. Um, this October is called Pink October. Um, I think on our first episode in the October month, we talked a little bit about it, but we had some guests from the anesthesia department, and therefore most of our talk was on anesthesia. But today we're back to talk about Pink October, which is the month that is used to commemorate breast cancer, because worldwide breast cancer is the commonest cancer that affects women and causes a lot of deaths worldwide. And also in the Gambia, it is the second commonest cancer, and it is very important that we talk about it and that we create awareness about it so that people can present early. Because if you present early to the hospital, breast cancer can be cured. So every October, we talk about cancer. One of the organizations in the Gambia, one of the most prominent organizations that work on cancer is called C3G. And C3G does cancer work throughout the year, but in October also they typically do some awareness campaigns and screening exercises. And today I have a guest from C3G and also from Gunjur Health Center, because this year C3G is going to be in Gunjur Health Center. But before we introduce them, I will just talk to our Wolof speakers, and Pakaba will talk to our Manika speakers before we introduce our guest today. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Healthlink bi nga xam ne man ak Khadijatou Diallo ñoo leen ko di indil fii nii semaine bu nekk. Tey nag Khadijatou Diallo mënta ñëw, waaye Pakaba Suso nga xam ne moom tamit dimbale woon nañu tamit before pare na tey pour ñëw toogal fii nii Khadijatou ñu mun a waxaa suñ mbokki Mandinka, so ñu ngi gërëm Pakaba ci loolu noonu. Weeri octobre nag yéen ñëpp xam ngeen nañ léegi nii moom lañ jagleel feebari cancer bi nga xam ne moo di del jigéen ñi ci seen ween yi. ñu see faral nag di waxtaanee lu bari ci ay cancer, bokk si sax si cancer jurukaay yi ci jigéen yi. benn ci mbootaay yi nga xam ne dañ di liggéey ci cancer si Gambia mooy C3G, bokk na ci yu gën a fés si mbootaay yi nga xam ne ñoo dee di def loolu noonu. ñoom at yi ni yëpp passé depuis bu ñu leen sosee dañ dee di at bu nekk dañ dee dem ci lopitaan ci biir Gambia, ñu bokka lopitaan boobu noonu gis ay jigéen yu bari yoo xam ne dinañ leen seet, dinañ leen wax lan mooy cancer yi nii, ba pare dinañ leen seetal seen yaram seet ndax dañ am cancer ndax amuñ cancer, ba pare tam suñ leen mënee faj si bés boobu noonu ñu faj leen si bés boobu. at bi nag C3G ñu ngay dem Gunjur, looloo tax tey am nañ gan bu jógee Gunjur, am nañ gan bu jógee C3G. suñ demee ba paake ba wax rek ak paaka ba wax ak suñ mbokki Mandinka yi dinañ leen wanale ak suñ gan yi ñu commencé waxtaan bi. jërë ngeen jëf. baraka bake docteur hambade mo ɗum mbaali nimbarala melyalon ko ñin temben iɓe QTV jiiɓe kan programme o to men keta cata kende a kaccati commin docteur ya ñitande ñamen doron mbe watilo to wati men ngalon ko sawo sang ñin tembo na sita men keta octobre karoti e ka ke kareleti mi yalon ko e ka kerkere wulindi pour que kala mutandiro warandi bake membe dending cancer courant la men ka musolu batande bake cancer courant mi yalon ko aka musol la sunjole batandi ado niajibe atele mo sababu bati fon bankol to mel yalon ko foara bankol lometi wala e bulo mi ko ben mo jamal be aka melfa e ka bo bankol le don gambe fana mo dabe o bankol konol wala sabu akata jata kendi a ngatangolti nitiwol be jata kende a dow koto ya kela murado ti anin kafulu pour nyen kanko wato wati na sita ka kala mutandiro warandi wakola ka mol konoto dia
pour ñing kanko ise wuli juuna ka futa jaada kende accordal to yela jaata kende alhaalo jibe ya jibe fo kansa courant ñim belal bang wala tela woto bi kaccabe tarda dendi wala comme docteur fana e demande men tafawje wala mo nga luntangol sotole luntangol melialon koy bota jaata kende accordal to anin kafolto meldabe ñin keloto pour que kala mutandiro warandi anin fanan kaje ka kansa courant fanan kele gambe banko kanja. Thank you very much. So I will not take any more time. I will go straight to our guest because it's just 1 hour and we are a little bit well into the time because we started slightly late. So next to Pakaba, we have our SAR who is from C3G, and we are going to soon let her introduce C3G to us and what they do. And on my side is Mr. Kemo Sise. He's a nurse midwife. He will tell us more about what that is and what that role is. And he works in Gunjur Health Center, and he has kindly come all the way today to join us to create this awareness and tell us how prepared Gunjur is for this program today. So we thank Mr. Sise for joining us. So mbokk yi dañ leen a wanale suñ gan yi rek balaa ñoom ñu jël kàddu gi waaye ci boori Pakaba ñu ngi am ku ñoo ooyee Awa Sarr moom mu ngi jógee ci mbootaay boobu ñuy ooyee C3G nga xam ne ñoom ñoo dee di xeex cancer fii nii bokk nañ si ñuy xeex cancer ci Gambia. Moom ñëw na tey pour join ñu fii nii ci kanam tuuti rek dinañu wax tuuti ci lan mooy C3G ak yan yëngatu la gaay dee di def ci seen mbootaay bi. Te suma càmmoñ fii nii maa ngi am Kemo Cissé moom lu ñoo ooyee nurse midwife la façon ngi nurse la xëj na dinañ ci wax tuuti su jëlee kàddu gi waaye mu ngi liggéey fële si Gunjur Health Center nga xam ne ñoom la ñoo liggéeyal at bii nii C3G ak ñoom ñooy liggéey pour seet jigéen yooyu noonu moom it tamit dinañu wax tuuti ci lan la Gunjur préparé pour bés boobu noonu nga xam ne moom la ñoo def activité bii nii xam naa ne tam Awa su jëlee kàddu gi dinañu wax kañ la ak naka lañ koo defee Pakaba. Baraka bake docteur comme docteur ya ñitande ñame don silang luntangol men bota donc C3G fanan takela ko merenti docteur kam ñitande wolo membe ko mo dile la pour ñen kanko ya fo molie ila do ko meneti ila kafo be lore munekan wo kola fanan membe docteur Mara Karola fana mo multimi alon ko abe mamman kan nosi do ko leto abe mamman kan noso do ko fannamento abo fana fola molel bi programme do to bi bekala wala da ko mare mbalti. Thank you very much. So Awa, just a little bit about, you've been here before, so we thank you. It's very good always to have you on this program. Tell us more about your organization and you know what it is all about and what have you been doing over the years. Thank you for having me. Good evening. I am Awa Sarr. I'm from C3G. C3G stands for Cancer Confrontation, Care and Consolation, the Gambia. We chose these 3 C's because we believe that in order to fight cancer, we have to do it in 3 fronts. That is, 1, to confront cancer. That is, to go for screening, get diagnosed, know whether you have cancer or not, and the other C, which is care, it's to care for those that have been screened and diagnosed with cancer. And the other one, which is consolation. Unfortunately, not everyone survives cancer, and some are diagnosed at the later stages, that's the 4th stage, and we need to console them to help them have a dignifying end. Every year, C3G targets underserved communities that we know that do not have the opportunity to get screened and are not that aware about cancer and what cancer is all about. So we've been to Bansang last year, where we screened over 600 women for both cervical and breast cancer. And we've been to Bundung twice. We've also been to Boyam. We've done Banjul and traffic lights.
if you can pause there, we can pause there. We'll come back to the rest of because so that we can translate, so we don't forget what you have talked about. So we'll get you to continue. So thank you very much. mbokk yi kii ku ñëw Awa Sarr jógee ci C3G moo ñu doon wax tuuti rek ci mbootaay C3G wan nañu ne mbootaay C3G ñetti C la am si nekkee si ñi nga xam ne dañ jànga benn bi lu tax ñu ne ñetti C yooyu noonu mooy benn bi mooy lu ñu ooyee confrontation moom loolu noonu lu moo junja rek mooy ne ñu jàkkaarloo ak cancer bi parce que cancer ñu bëri ñu moo lor dañ ko dee nëbbu moo tax muy leen a lor soo amee noon nga jàkkaarloog noon bi si lu teel mën a am nga mone ko waaye nag su nekkee ne teelloo jàkkaarloo moom di nga am problème mu ne jàkkaarloo loolu googu nag nuñ ko dee defee mooy pour gën a xamal nit yi lan mooy cancer nit yi xam lan mooy cancer nit yi jóg teel a jóg su nekkee ne am nañ cancer loolu mooy jàkkaarloo bi ba pare tamit di leen seetantalu comme lu ñoo def fii nii ci Gunjur ci weer bii nii ci endingi weer bii nii mooy samedi buy ñëw bu ci toppa waaye mu ne loolu mooy jàkkaarloo bi mu ne suñu jàkkaarloo yaa cancer ba pare nag ba gis ne nit am na cancer naka lañ koo fajee boobu mooy beneen sii bi naka lañ koo toppatooyee mooy fajin bi mooy test yi ñu war a def garab yi ñu ko jox ak jumtukaay yi ñoo jëfandikoo pour faj ko loolu mooy beneen sii bi loolu tamit C3G dañ si day jóg mu ne bu mujj bi nag mooy ne ñëpp xam nañ ne cancer fii la wala bitim réew la sax si dëkk yu gën a am doole sax tuuti cancer romba foo xam ne di nga ko mun a fajee mu ne nag su nekkee ne cancer dem na ba romba fuñ ko mun a fajee kon kooku noonu lu moo soxla mooy pour dimbale ko pour ànd ak moom pour def ne daal deeyam du nekk dee boo xam ne dafa métti du nekk dee boo xam ne dafa ànd ak rus wala la dara daal dafa nekk dee boo xam ne lu ñoo ci anglais dignified mooy ne dee bu mucca coono daal boo xam ne coono daal du ci bëri noonu mucc ayib so kon loolu la mu ne loolu mooy taxawaay C3G mu ne C3G nag at bu nekk dañ dee dem place mu ne demoon nañ Bansang demoon nañ Buyam dem nañ fu ñu ooyee Bundung district hospital o Bundung hospital dem nañ fa ñaari yoon mosoon nañ a dem fale ci traffic light foog naa ak Banjul tamit defoon nañ fa ñoom daal yàgg nañ di def lii at bu nekk te fu ñu dem rek mu ne dañ dee gis lu tolloog juróom-benn téeméer wala lu ko ëppa si ay jigéen dinañ gën a dugg ci loolu noonu waaye loolu la jot a waxagum Pakaba abaraka bake docteur mbaɗigol komin mbaɗima awalam kodi Awa Sarr yafo ñaame même mbota C3G ala kumo kummayata bake docteur fana yafo surwa kaŋola ka suttende doron wato keña kam koyla kafo mo kafoleti me alon kaɓe lorin samasin sabale kan o samasin sabol ɗum folo wolo mo ka ñakilin kansa courant ola ka kele aɗum o kello menti wolom ka kalamutandiro warande o kola ka mol susundi yete fan jibe fa belal fatela fulan jam fanan natate fanan dron a bela sim fanyal me alon ko wolbe tala pour nyen kanko ke makoy ke topoto sula kol me alon ko beje ke sembuntu ya bare saban jam fanan na kansan courant ta fa fudata tembe datu me alon ko don ata jara nola wo mu alhali kolem ballet wo wato so wato wajibol melbeji ani sula kol melbeji wolmo ko mari sembuntu ya ka makoy fasel laban kunyum masoto labong me yalon ko ate batani ngatan soto laje wo ko fanan be ko la ka mamman fanan ka kalamutandir do ko jamal le anin karandiro damentu me yalon ko kata santo to sate wolto ka molu yaya ka mol konot dia pour nyen kanko do yela kansa al halo long anin fanan ke kalamutandi ibe simfanial mentala pour nyen kanko don ke fan sansan ke fan tanga nyil mu kullet me yalon ko don ayafo membe dending ila ka fo be do ko men pour ka kansa kele. Thank you very much. Awa, just to move on from there, if you can tell us what you plan to do in Gunjur, when is it going to happen, what the preparation is like as far as C3G is concerned. We'll come to Kemo and he'll tell us as far as Gunjur is concerned what it is all about. So just some bit of words for our viewers. Yeah, we plan to have the event on the 25th of October, which will fall on a Saturday. So that is this Saturday coming next? Yes, at Gunjur Health Center. Our target is to screen 600 women for both cervical and breast cancer. What we normally do is we prepare
both breakfast and lunch for the women that are going to be screened, as well as so all those 600 women, you are prepared to feed them breakfast and lunch? Yes, because it wouldn't be fair on them to have them leave their homes early in the morning and not serve them food. So what we normally do is they'll have breakfast and a lunch, and as well as water to drink, because October is really, really hot. And as far as volunteer is concerned, we get health personnel from different hospitals, and also from the host itself. So we'll have midwives and doctors from Gunjur, but we'll also have volunteers that will come with us. So we, on minimum, we normally go with 20 volunteers, so that when some are tired, others will take on, whereby we won't have breaks or too much breaks to make the process faster. And we also have thermocoagulators, which was funded by the Japanese embassy. So when precancerous lesions are found in the cervix that will have developed into cervical cancer, those women are treated on site. Wow. So it just doesn't stop at screening, but we treat on site. Yes, yeah. I think we will also pause there before we give you the final word. But I just want to ask one question before we translate that. Are you really prepared for all that? Are you, in terms, because I know this takes a lot of money, so giving 600 people breakfast, and I'm sure you're not going to leave the volunteers also, you're going to feed them. No, and everybody will be fed. All the consumables you're going to use, everything, I'm sure it's a lot of money. Yeah. So can you tell us a bit about funding and some of your sponsors? Yeah, with regards to that, we thank our main sponsor that have been sponsoring us over the years, that's QCell and the Q Group Foundation. Ever since we've started, they've been one of our most consistent partners. We also have the Central Bank of the Gambia. They have donated a generous amount. EM Holdings as well, and we also. This is the first time, actually, a school is sponsoring this kind of event. We'll come to that. Yeah. I'll ask you more about that. That's really very interesting that we have a school coming in to sponsor the students of the school, actually. Yes, the students of the school. We'll come more about that. Yes. And yeah, okay. So that's good. So basically, you're telling me that at the moment now you're ready in terms of funding to make sure that this goes without any hitch. Yes. Which is amazing, and everything has been raised in the Gambia. It's not that we're getting foreign people to raise this. So that's really an amazing thing. Mbokk yi dañ doon di laaj rek léegi ni Awa lan la gaay yi C3G plan pour def ci Gunjur ak naka lañ ko war a defee mu ne Gunjur nag mu ngi xew bési 25 ci weer bii nii mu tombé samedi bii di ñëw bu ci toppa mooy samedi bii di ñëw rek bu ci toppa si lañ koo def mu ne normalement lu ñoo def mooy jigéen ñi nga xam ne ñooy ñëw register ñu ngi séentu nag ne dinañ am lu romba juróom-benn téeméer so mu ne préparé nañ loolu noonu yëpp mooy képp koo xam ne mu ne register nañ ko dinañ la jox nga ndékki dinañ la jox nga añ ci octobre bi nag ñun ñëpp xam nañ ne tàngoor bi daf di métti lool te nit yi dañ dee di mar mu ne ndox dina doy nga xam ne kenn du mar foofu noonu te ñoom dinañ toppatoo loolu noonu yëpp mu ne it tamit bagage yi nga xam ne moom la ñoo jëfandikoo yëpp préparé nañ ko mu ne ñi nga xam ne ñooy def liggéey bi nag ay docteur yu bari la ñoo nekk parce que pour gis juróom-benn téeméeri nit du yomba mu ne docteur yooyu noonu am na ñoo xam ne ak ay nurse yi nga xam ne jógee nañ foofu ci Gunjur xam naa ne kii moo dinañu wax tuuti ci loolu noonu am na ñeneen ñoo xam ne tamit ci yeneen lopitaan yi mu bokk ci lopitaan bu mag bi nga xam ne moo nekk Banjul foofu la ñoo jógee ñëw mu ne loolu yëpp daal préparé nañ ko mu ne nag lii nii xaalis bu bëri la moo aajo waaye nag dañ dee am ndimbal yoo xam ne daf day jógee ci ay nit mu ne moom ku moo njëkk a gërëm daal tey mooy Q Group Foundation bi nga xam ne buñ commencé ba léegi nii ñoom duñ ci dee musa dellu gannaaw ñoom at bu nekk dinañ ci dee di def dara mu ne nag at bii nii kenn si nga xam ne joxe na lu bëree bëri mooy Central Bank mu ne ñu ngi gërëm ñooñu noonu tamit nga xam
xam ne dugal nañ ci seen loxo bi yoon mu ne bokk na ci EM Holding ak yeneen mbootaay wax na fi lu am solo nag ne am na benn école bi mooy njëlbeeni time boo xam ne C3G école nekkul sa école bi ñoo joxe mooy xale yi nga xam ne ñooy jàng si école bi ñoom ñoo boole seen xaalis wala ut nu ñoo def bi am ay yu ñoo jaay bi nga xam ne dinañ si am bénéfice boo xam ne moom lañ use pour jox ko C3G pour ñu yokka ci si nga xam ne moom la ñoo liggéey wax nañ ne nag loolu nañ si dugga ci kanam tuuti waaye loolu la wax bi yoon baraka bake docteur baraka bake awa mbaɗigolu silan pour que muruwo kan dron mandi ka kanto awa kam ɓe ñitandi wolumo iɓe doku baale parendi kan ñin temben ɓen baalem min ñanta kela ñin karotili mo anin lulo gunjur sate kono aɗa ɓe kela bennete meyalon ko yemen gen yeji wolomo min taɗa kañan walla min siyata fan musu keme woroti min yalon ko ɓe najeebi to safe wala ni to safe ni min to safeji ila dasamuni konton itelle be lola wala wo kola fanan ibo jindila men no be yolla no mo jiyoti e be lola o belale adum fanan don nyin kan ko musulla jibe foye cervical ni ngim breast cancer sotole me alon ka musul batande baki muta wo fanan ko kola fanan na tari fanan mobe je me alon ko jaaje ko don abelale be doctorol be sotole jel me alon ko be mako ele jele pour nyin kan ko ka jaararo nyum fanan topoto e jeel wo be fanan kola meññitante fanan wolo mo bawo benno mealon ko bembalo adum domorol be kala jel fenol be kala jel docteur nata ñinen ka wo dépasso dum boñana duno falbe pare ringalal bang meññitande wolo mo ha kato ya mako ralle soto mil fana ya mute fi da mawol mañimbe keno o mako ral adabol kono Q group foundation men to bata baake bari melbe tenten kan amanke ye buludundi bi sama ya bondi ibe tenten kan ne ka mute fi ke sembuntu ya banko fanan na bank bunda ba central bank wol fanan be fele anin bunda to malu kata fanan fo karamunto dindongolu melbe karamundo to wol fana yamute fele ke sembuntu ya woto nyimmukulete mealon ko don ay menjitande wolembe do ko men naten do ko kumari mbalam adu nyillom bundalti mealon ko yamute fe nyintembe nyillom kuti mealon ko aya nyitande doctor. Thank you very much. Now, before we come back to you, I just want to get Kemo to tell us. We have a picture, I think. I think our C3G was in Gunjur some few weeks ago or a month ago to just look at the situation there. And there's a picture that we have in Gunjur for the team when they were there. And everybody was smiling in the picture, I think. And it's very good that our technical team shows that picture while Kemo is telling us about the preparedness. So first of all, about yourself, your role there, what your team is like, the head of the unit there, and also what level of preparations are you making from your side? Right, very well. I think I will go with all of them in Mandinka. Pakawa must say, yes, so that's no problem. I was thinking so you do it whichever one you want. Yeah, so you can say it if you want in English, then in Wolof and Mandinka, or in Mandinka, Wolof and English. So we'll leave you to do your own translation. Very well. Mbada tere diamond dorong kontanda ba ke katara jambi ni mu program mi an ko program kuma ba katara Dr. Jafe jang aning atel be amu fenete mi an ko kuma ya tabake bari mbada tira dami do doron wonan ka fo C3G ko de ko ya baraka bake kadu niya moy ye katiade te dami wodan ko nyil keta dula mi be ta keta loptan balato bantan nam buyam bundu kana gunjur akam to opportunity balati ntella karola contante wala bake wato wadin ka fo prevention anun kan number jibe ni manke number doronti ninko 500 above or 700 or 800. What we are actually doing is preventing or saving lives. So it's not actually numbers that we are looking at. And I'm very happy that we are creating awareness. We are talking to people, you know, but man danjeda mark, but the world fanandika mola puru molia nanang etaranfe. So I'm very happy that you guys considered us. We are very grateful and then we are very prepared. What we are doing actually is we are preparing people to save their life, to take ownership of their own health. So we are very happy, and then we are waiting to grace the occasion on the 25th. Thank you very much. Can you mention just some of the members of your staff there, the head of the unit, and yeah, ndalaji na nyaton ko mimbi wala fatu ti atal mun na nyaton ko ti kumba jede fana mbi mi an ko musolam ay katu saw bi jere
so ndelka du ko diamond jama jama wala reproductive health nano jama bi Gambia mo jama ka kewol mo nyata du ko kala je wala nyil mo nyata du ko kala je. But one thing that we need to understand ni ko reproductive health amanke ko musol damat. Men have to be involved. For most of the time, I like to talk to men, particularly this, so I think I will use that opportunity. Ko ni ko cancer, amanke duraka musul dam mala muta, but kewol fanan kan koto. But lena hamnen ko tamit in wall of in Gambia, if people are sick, particularly jigeni, they don't take the insurance on their own, right? So men have to be involved. So when we're talking about breast cancer, we're talking about cervical cancer, we need to talk to men to come with their partners, to come with their wife, their sisters, their daughters, to encourage them to come. So I think it's important, if you are a man, you are watching this program, you encourage your wife, your children, your daughters to come and do the screening. It will save their lives and then the family. Yes. So Thank you very much. I think you've made it very simple for us because you've been speaking both in Wolof and in Mandinka and some English also. So I think your message is very clear that your hospital, your health center is prepared and that you're very happy to have it. And I'm sure you're doing everything to make sure that the patients and the guests that are coming there are going to be comfortable doing this screening program. The time is going, we are more than halfway through the program. I just want to take on on this very new thing that has happened to C3G, which is students taking ownership, young people taking ownership. Can you tell us a little bit about that before we have some pictures and some videos to show? But before I go into the videos, just introduce it to us. Yeah. So earlier this month, we were approached by the British International School. They have a solidarity club where students do fundraising, and the contributions, the money that they have from those fundraising goes towards community. So this year, they said normally they go to SOS and other organizations to help them. This year they wanted to help in the fight against cancer in the Gambia. Wow. Yeah. That's so amazing. They raised $30,000. $30,000 yes. for students. That's From, a great. Yes. Yes. And we went to the school today. Dr. Ja, our president, was there to talk about cancer, how people should get familiar with their breast and the effects of cancer as well. So it was a very, very, very interesting session today. I personally enjoyed it a lot. Yes. It was really amazing. Yeah. And I was so proud to see these young people with such passion wanting to help the community. And I must come about to talk about this, Kauthar Trabulsi. Kauthar Trabulsi is somebody who, of course, is Leila Trabulsi, one of our officers or executive members, the daughter. And she joined us, I think, in Bundung. Yeah. And she was so impressed with it. She is the head of the Solidarity Club in the British International School. And she's the one who instigated all this. Talked to her colleagues, they sold things, they raised money, and then they called us today. So we have a couple of videos and some pictures. But if you can just show the videos to the viewers, then maybe we can quickly summarize in Wolof. So if you can have the videos on. To come so we can give them our donation. I'd like to thank everyone that's here today, and especially Dr. Ja, Leila Trabulsi, my mom, and Miss our side, which took time out of their day to be here today and talk about cancer and what they do in Gambia to help prevent it. So First of all, I want to thank you all for organizing this. And I just want to have a feeler on what you guys know about cancer and why you have done so much in trying to help us this year in our bid to help women who have breast cancer. So anybody here, anybody knows what cancer is? What is cancer?
Yes, good. It's a sickness, that's true. It's a sickness. It can be deadly. Yes, it can be deadly, yes. Go on. It's a disease, yes. It's a sickness, it's a disease, yes. Okay. I will just tell you a little bit more so that you understand what cancer is. I know all of you are in a great school and you've been taught well in biology that the body is composed of cells. You know that, isn't it? Has trillions of... Yes, we cannot give the whole talk, but I was really excited. I was a teacher before, you should know this, and I'm always happy sitting in front of children and talking to them. I wish I had more time. Yeah. I would have been going to schools every day to talk to children about some of these things. But it was really an exciting time, and we're really proud of all the kids, especially Kausar, for putting her colleagues together and raising this big amount. It is not the largest amount we've received, but it's a big amount to us. And it is just that initiative that has started, and really we are very happy that they were able to come up with this. So we thank the British International School in the Gambia for coming up with this, and we have decided that we are going to be partners with them from now on every year in this fight, because these are the children these are the people who are going to grow up. So I have hope for the next generation, that they are going to grow up to be people who are interested in their communities, people who are interested to help the communities. So mbokk yi luñ fi gis léegi nii rek mooy ne at bii nii Awa wax na lu bëri ci li nga xam ne joxe nañ xaalis fii nii, waaye at bii nii mooy at bu njëkk bi nga xam ne ay élèves ay students ñoom ñoo gis ne lii lu am njëriñ la, ñu toog ñoom ci seen boppa ñun musuñu yëg lii nii, dañ toog rek ñu ne ñëw leen dañ leen amal dara fii nii. So ñu ooñu ñu ñëw ñu ne ñu dey am na ci ñoom kenn koo xam ne ñu ko ay Kawsar Trabusi, moom dafa ñëwoon ak ñun fële ci Mbundung àndaa yaayam, waaye bu mu ñëwee loolu neex ko lool, mu dem waxa mbokki students am yi gars yi toog seet naka la ñoo utee xaalis boo xam ne dinañ ko yokka ci mbir mi. Loolu kontaan loo ñu lool, ñu demoon fa tey nag jëli xaalis bi, waaye tamit pour waxtaanaa ñoom si cancer, parce que ñii ñooy xale yi nga xam ne ñoom ñooy màgga si, ñoom ñooy ama si dëkk bi ci kanam tuuti, ñoom ñooy ame si seen yaay yi, ñoom ñooy ame si ñoo ame sax ñun ci suñ boppa. So su nekkee ne gis nañ lii si ñoom, lii kontaan loon nañu woo trop. Tey man Awa ak beneen ci suñu exécutive yi Leila Trabul si ñu ngi fa woon tey, bés bu neexoon la pour man daal. Paka ba ñu wax loolu rek ci lu gàtta ci man ninka den ñu ubbi line bi, suñu ubbee line li gën a waxtaan nag ci préparation bi pour samedi bi ni di ñëw. Baraka bake docteur mbarigolo docteur ka meññitande doron ko mala sutiya kamma wala mu benku mari mbati. Pakaba, while you are talking, there were some pictures when we were receiving the check. I think our technical team can show those pictures while Pakaba is giving the... All right, baraka bake comme ngal kam menjeten ñin tembe comme video le meññitandi bengolam no menketa no British wala karamoto damento me alon ko talibul fam momi bulala telefon yakila hajo ni muradodi e budola nyokan pour ñen kanko don e telefonan sila ludla keno kansa keloto wala sabu ya docteur nala molo kumandi awanyul e be mabe tan non pour ñen kanko biri yela bulo kafo nyokan men tada kanyen dalashi wulitan saba yole sikaka dila men pour ñen kanko ya bula kansa keloto surtout musolje meli alon ko ene ñing kansa courant mo ñing breast cancer ti docteur fana nata kala hajo te anala murado kata ta fam karandir lalti num folo na e dindongol jedron wato wate karandir kule ka bula bala jato kono ay dindongol kanadi domande munomo kansati wo kola fana don fan tankarangol milialon ko wala setanoje to nyillo mo kulti milialon ko docteur yanyita ani kontan ku ba men sota kuoto akete siwa ku bati bari fana nyitande ko inin karamu nyim fana be tentennale kado ko. Thank you very much, Pakaba. So the lines will be open now on 5050505 while we continue the discussions, and any calls we get, we will pause what we are talking about because the calls are very important. So if anybody has any questions, either for Kemo or for Awa, you can call on 5050505 and they can answer some of your questions. Mbokk yi dinañ ubbi line yi léegi ci 5050505 képp koo xam ne am na laajte ci bés bi nga xam ne moom la ñoo digmal si Kemo mu
ngi fi jógee Gunjur Awa mu ngi fi jógee C3G képp ku am laajte mun na koo laajte képp ku ci bugg a yokk dara mun na cee yokk dara te xam naa ne Awa tam dina bugg a wax gaa yi ne képp ku ci bugg a dolli xaalis tamit mun nga cee dolli xaalis pour affaire bi mu gën a dem kanam loolu yi tamit yëpp mu ngi ci ma paaka ba mbaɗi wala komin docteur men fo science ante wala mo silang buldal yeletal julol yeletale mom wolafta killo kela pour ñen kanko ye ñinen karo fay ñi awa be janne kemo fana be janne mom wolafta ñinen karo kela se nombal kili komin docteur nombal fa ñamen donc da se kafuno programme o to bo kola fana ni mu banko ko dew ko wolati wala be den kan sakelo la itel be men naten banko do ko la momu fana be programme o jibe kan yentem be ilafta fana pour ñen kanko yebulo kafuyma ke la katakol sambundiya o fana bundal be leren docteur ñen tan. Thank you very much. Thank you. So Kimo, back to you. When we visited the last time, there's a group, the Gunjur youth group, very strong group. They are part of this. Can you tell me how you're working with them to make sure that you're raising awareness and you are getting people to be aware about this program that is coming on? Very well. Thank you once again. We link with them, we talk with them. Right now we're doing a campaign and a radio talk show at Gunjur Radio, where we talk to people and particularly the community. On top of that, we are also doing hypertension and then. Okay. So there's a caller online. We'll just pause for the caller. Hello. Okay, Albarka. So I think that question is for you. Yeah, Albarka Baki. Gunjur loptano to Bakara Wolto. Nadia ale 9 o'clock about Datila Watola. Barkamin Dr. Kaminenka, Bunjama Lavatala, Mialan Combatala Murjamal Jekan, Wato Bela, Takela Bunkin Damati. Bumin Kafula put min left a call killer, or a min left a cana Gunjur. Natareka Bonang Jamma from a turntable mafang, I would do no motor lemika tanje, Nibuta Tanje, Mutota Minkana Gunjur. Natar Birkama mafang and Dorong, Gunjur Garato, Nitamita GT Bankla Dorong, you would do no motor killing the Mimbina Gunjur. Nama da nim program ban ni docteur Mbalano dira pour mi alon ko defta kana jima fa loptano to e mo loptano long am ni jamo ni ma jam fa nyola baake e loptano ni bolto baake la wolto yes, yes. There's another caller, but I'm sure we'll go get the number from you so that they can call that number. Yeah, hello. Doctor. Yes, sir. I must ask a completely different topic. I'm sorry for that. I want to ask a completely different topic. Can you give us another time? We're going to be here next week, inshallah. Yeah, very small advice. Yes. What I want to hear from you is you browse social media and see every kind of description. If your foot is like this, it's this. If your back is paining, it's this. If you have this, it's this. So I say, what are you advising us? As laymen, are we going to rely on those information in the social media? Somebody even with your back scratch is cancer. What's your advice? Thank you. Thank you very much. It's a good question. I'm going to be very quick about that. Is that we should never rely on the internet except if we have a reliable source. If EFSTH website says something, it is likely to be true. I'm hoping if Abubakar just says something on the TV, it's likely to be true. And if doctors that we know here say something on the TV or on the radio or on the social media, it's likely to be true. So it has to be a reliable source. You have to get your source reliably. It's not anything that you see on the internet that is true. But yes, we were talking about the preparation and with the Gunjur youth group. I know one of the prominent persons there, Manjang. He is a good friend of mine. I really have a lot of admiration for him, and we were very happy to see that he is involved in this. So we thank him for doing that. Just to say that, I mean, you're saying it's 9 o'clock. Okay, we have a caller. We'll pause for the caller. Yeah, hello, caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Just tell her to listen to her phone rather than the TV. Doctor, ambal kondona jiringaro bembulo kono. Bismillah. Okay, ni la sani ninkala fo melbe around Birkama area. Yes. Ko mol membe Birkama ma wala fo isinano jilani fo nyanta register before the date or ibinala nanje the very day register.
Yes, maybe you can answer her. Yes, mol membe birkama asi nano anybody in any part of the country. If you can transport yourself and come there, we will give you breakfast. We will register you if you are in time. And maybe we can say that in Mandinka more clearly than me. Coming for mo way without Gambia, Bunya bije, and you can come anytime. Ni nata wolungo fongola. Min follow kala plano bijele. Inata nyama mbe register lo nyama iba dunna fana wol nyama bungol kono bu different bungol le bije mbe jara nyame you are all welcome foy bota birkama la bang foy bota kafutale mobe welcome yemna mobe welcome je baake. Yes, I think the only thing that we must mention here is the ceiling that we have. We normally register until we have 600. Then we stop. So the earlier you come, probably the better, isn't yes, it? Because if you come late and already 600 people are registered, then it's going to be difficult to register. Yes. Yeah, because what we do is we print 600 tickets. So if those 600 tickets are given, we won't be able to screen more. But what we normally do is if some of the consumables are left, we leave them at the host hospital where the staff can continue doing the screening after the event. Yeah. So I think it is very good for us to have that in Mandinka, is that lu ñoo wax léegi nii rek mooy ne képp ku nekk ci Gambia fii nii su nekkee ne mun ngaa dem Gunjur daal dinañ la gis free of charge. yu ñoo def fii nii yëpp free la mooy ne dinañ la seet su nekkee ne cancer fa dinañ la faj su nekkee ne cancer bu teel la sakatuma si cancer jurukaay yi su nekkee ne tamit gis nañ cancer boo xam ne foofu noonu mënuñ koo fajee foofu dinañ la yónnee fi nga xam ne moom lañ nga koo fajoo ñu support la ba nga am sa faju bi waaye ku ñëw rek si teel dinañ la gis juróom benn téeméer la mu ne juróom benn téeméeri nit la. Wow, we have a caller. We'll pause now again. Hello, caller. Hello. Yes. Hello. Yes, hello. Provinces. Yeah. So okay. We do go. We went to Bansang last time, and we plan to go to every area. Yes, inshallah. Okay. Okay. Yes. So maybe one more caller because we need to summarize all these things. There are so many things that have come up, and we'll need to say it both in Wolof and in Mandinka. am na ay mbir yu bari yoo xam ne ñëw nañ kii moo léegi nii rek mu ngi doon wax ku bugg a dem ci Gunjur Health Center bi nag ngaay demee mu ne ñu jógee Birkama dañoo fan la ñoo jëlee moto. Birkama ci boppam soo jëlee moto fu mu laa yóbbu. daf laa yóbbu direct Gunjur waaw soo jógee Birkama wala fu nekkee Birkama di nga mën a dem directly Gunjur. soo jógee nag ci yeneen boor yi comme Banjul wala yeneen place yi da ngaa njëkk a dem Tanje soo jëlee Tanje di nga am moto Gunjur. Tanje di nga am moto Gunjur nga dem ba Gunjur mu ne balaa ñoo jeexal programme bi tam dina joxe nomba boo xam ne képp koo xam ne réer na mu demee foofu noonu waaye lu gën a am solo mooy ne C3G luñ préparé mooy juróom benn téeméeri nit te juróom benn téeméeri nit yooyu noonu suñ leen register 10 o'clock ñu register juróom benn téeméer yooyu yëpp duñ mën a tee register keneen parce que bagage yuñ jënda yëpp ak luñ préparé yëpp pour juróom benn téeméeri nit la kon nit yi nga xam ne dañ bëgg a bokk si lii nii ku ci njëkk a ñëw rek moom la ñoo dugal te suñ dugalee nag ticket yuñ print juróom benn téeméer la su jëmee juróom benn téeméer bi éegee duñ dee mën a continuer di register waaye nuñ dee def mooy bagage yi nga xam ne moom lañ jënda pour toppatooyee lii dañ koo bàyyi foofu noonu ci Gunjur Health Center nga xam ne jigéen yooyu nga xam ne ñoo des ñoom staff yi Gunjur Health Center bi ci beneen bés dinañ leen mun a toppatoo ci beneen bés waaye bagage yooyu yëpp ñun dañ ko dee bàyyi foofu noonu ñun daal lu ñu indi loo xam ne consumable la duñ ko dee yóbbuwaale foog naa ne I'm right about that. Yes. Okay, so in Mandinka Pakaba before we baraka bake mbaɗigol docteur Kamen fo wala ɓe dendin mo nanga mo meyalon ko ibole tanola aton musoɗo e killo ke jan sain tenga mammi aɓe ñinen karola fo to safe o ñing même keta registration ti faɓe kelale janniɓe futala wala foni futata kummata bake pour ka koyndi ko mo min tara kañum mo keme woro
i wolle tala ni mo keme worol fanan don ide même folo nata wala tobe safela so wala sabu don akumata bakele pour ni ko kumate te marié yakata e na juna ni nata juna ibe to safela so nata la 5 fa sata fa keme woro si docteur ko abe kolyale la pour do ta ko di fen law kan katum nyim bebe sumandinne a bedum be tobotorinne adum fanan fefem fanan nata je ye fewol fen men nata je même fanan tuta je ibo boy pour la jele wa kola fanan go fanan seniata la fam membe dendi mulle millialon ko ilafta kan naje ibe dawda banko karo be la kumata la kal nyitanda lako nomba be jele millialon ko jannimbe programme o banna mbo nomba fanan dila lale al wol nomba commandel ibe dawda nyimu bunda kula millialon ko donc iman ko di wakko di kaninje fefente jibe men jola ibo numero commandel ye mari mako ka silo nyitandila pour ye futano je kayra kon. Thank you very much. Thank you. So maybe we'll get some last words from you. I've been just told that we have about 5 minutes to go. So just what would you like to tell our viewers about what they should expect when they come to Gunjur? And any last words that you have to say about this, about cancer, about anything that you want to talk about. Baraka bake doctor. Komi paka baka fanya nyimbengolo kumaya nta beban na kafono kacha nyimfela mankuno ni watu miano ko yadi mulla aba kumaya nyin kono bengolo kumaya wala nyiti ko nyimu opportunity de miano ko abina ke la bundal opportunity miano ko naye dan keno ay kolya pour jani ba ko tolo ko teke ka do fengolo miano ko man tarfen jo kanje andon ko min gana kuma ta kacha nyin kono lafta min fola mola wala nyiti ko de arle ya kala mutam min be bala jato kono wotum wala mako do kan tone yam ku kilim bi do pour mo ya kala mutam wala nyiti ko jata kende ya anytime mi alan ko wajabite balo kono wotum wala a jaralo gana kolyata wotum wala fana ke foire yandi aka family fana foire yandi ko nyimu opportunity balati so mba kewol fana yamar la nyimu opportunity mi alan ko pour ye dingol ni la musol keta ke dandang kana fo dorong yeta bar ke dandang yo nanyin lon ko musol lam family to nyalam kew fana ko ma da family kono bar ni musol man kende ayela problème wala ha so danim bita dorom docteur lafta nyim fala miyan ka kuma ta ba ke wala ni ko kansa amanke fengoto miyan ko aka sawonne ko min ko niya ko to ni abela musola aka tara modo ko mo jamal bije e baka hani pour ka fe ke male ko wara pour kate fanjibe ni na atne baka hani to nin kansa ba mo le sa mare de manu anna amari fanan ka tariya ka de manu anna sabalu no wati jam ko nyimu ko de miyan ko is very very important pour mo le afaham Gambia ni mo le kanta mo rek camera automatic date lam bar comme docteur ya fanya wato mon so pour kany mbifo bar kanta mo fene de mian ko is very preventable among all the cancers atara mo fene de mian ko is preventable ni akala muta juna so mbal be danil alena non ko take mbafal camera kundan ko de ko de mo robi jira da samu ni konton ala baraka Thank you very much Kemo, and I think Kemo man dama dem rek ci wolof straight away because time bi amut way Kemo wax na fi wax yu am solo way su mune joxe number rek if you can give the number before we go. 315-9815 315-9815 315-9815 maybe we can get it written on the screen. Waaye mbokk yi Kemo ci waxam bu mujjee lu mu wax fii nii ci yu gën a am solo si lu mu wax yu bëri la mu wax yoo xam ne yu am solo la mooy ne góor yi nañ encourage jigéen yi ñu ñëw ci bés boobu noonu ñu dimbale leen ñu ñëw parce que lu bëri loo xam ne jigéen yi ñu ngi ko def yéen ay góor yi ñoo ci dee di am seen loxo waaye ñu dimbale seen jigéen yi ñu ñëw seet si foofu noonu wax na tamit ne ñu fàttaleku ne cancer nekkut luñ dee wàlle kenn du dee mun a wàlla keneen cancer ku ko am rek moo ko am soo nekkoon naa moom dëkkaa moom lekkaa moom loo munti def ak moom rek de cancer bi du la wàlla parce que cancer du dee di wàlle mu ne loolu noonu baax na pour nit yi xam ko parce que am na ñu bëri dañ dee ragal di jëflante ki nga xam ne dafa am cancer foog ne xëj na dina ko wàlla joxe na fii nag number 315-9815 képp koo xam ne bëgg naa dem daal Gunjur muy ci am texa mën ngaa call number boobu dinañ la dimbale ba nga xam ne di nga mën a egg si jàmm kon léegi ni ñoo def rek mooy Awa we give you the last words whichever language you want to speak, Wolof or English, then you can tell us your last words. Comme nu ko docteur Dia waxee ak Kemo ñun dinañ préparé nañ pour gis leen on the 25th léegi ñun lena ñaan yéen ñëpp ngeen ñëw li opportunity boo xam ne la ñu mun si seen bunti kër yi so ñun lena ñaan yéen ñëpp ngeen ñëw in your numbers nga parce que pour screening bi mun a successful parce que cancer suñ ko déggee rek dañoo xalaat ne dee ñëw na waaye ñun lena fàttali ne suñ ko teelee xam
teel koo faj dee du ñëw xanaa su time waxtu bi ko yàlla ootee rek ñu ngi gërëm suñ sponsors yi QCell and the Q Group Foundation, Central Bank of the Gambia, EM Holdings, British International School, Sharab ak Mala Chemist. jërë ngeen jëf. Thank you very much, Awa. Thank you very much, Kemo. It has been very nice having you here. I think both of them have given their last words. Kemo, in summary, talked about the fact that men should not be forgotten in this equation, that men do have cancers also, and men also usually have the word in the family, and therefore they should encourage their wives to go to such programs so that they can benefit from it. He also talked about something very important, which is the fact that cancer is not a contagious disease. You can never get cancer from another person. Cancer is something that is within that person and can only remain in that person. So being kind to the person, living with the person, eating with the person, hugging the person, greeting the person, kissing the person, and even being intimate with your wife or your husband who has cancer will never give you cancer. So please, this is a very important thing. I took it up because many people who suffer from cancer, apart from the pain of the cancer itself and the suffering from the cancer, they suffer the isolation also, and that is one thing that we should avoid. So Kemo, very thank you for raising that. Awa also has mentioned things on a similar line, especially that cancer does not mean death. Cancer, if discovered early, can be cured. Even here in the Gambia, we do cure a lot of people with cancer, and therefore the most important thing is coming early, and I am hoping, and we are all hoping, that we see you all. I'm sure QTV is going to be there to record some of the proceedings, and there will be, you'll see some very famous names there on that day to stand along you, to be with you for this to be successful. So we thank our guests very much, and that is all we have. So I will just get Pakaba to summarize that in Mandinka and say his goodbyes. Then I can say the final goodbyes, and then that will be the end of the program. I think it's almost done. Abaraka bake doctor ambari ngolo silang liro furata nang tongomale comme doctor e kiemoning awala so they're giving us 30 seconds to conclude. Yo loko mo kafu nyoma drong wala mnyinte ko kansa manke courant me alon ko akasa moni motima mo jamal me alon ko enen kansa courant mo am courant dam ma batana duno fankata amanke o dam male katare kan bari mol ka borilel moy ka jam fele ka kidele wala asaba ko mata bakel pour ka mol kala mutande wala wakola fana bengo nyina kumaya pour nyin kan ko bese nano kansa courant me alon ko ni wulta juna ya kala muta juna courant nyi sa jara nole hani banko kanjang woto wolo mu kuti me alon ko mo be kumandi la pour ya mabe nyin karo atili mo ani lulo. Thank you very much. 25th October on Saturday. We are looking forward to seeing everybody. This is all we have for you. Thank you to our guests. Thank you to the technical team. And thank you for Pakaba for coming to our rescue today. Till next Monday.